شلونكم حبايب؟ اليوم حنكمل الفيلم مال الفيرولوجي. One requirement for a BSL-4 laboratory is that it has to be a separately engineered space. يقول من الشغلات مال BSL-4 بهاي مال نيدل انه البناية تكون مبنية واحد عن النيدل، يعني في بناية كبيرة بداخل غير بناية معزولة تماما عن البناية مال باقي الشركة يعني. This is not only for earthquake protection, but for decontamination. The BSL-4 laboratory is a separate concrete building that was poured inside the needle. يقول إنه عم سببين، أول سبب لأن بسبب الزلازل earthquakes، ثاني سبب عبد decontaminations، أخاف لا سمح الله يصير فد تفشي بفيروس معين يقدرون يسيطرون عليه داخل هالبناية مال البي اس ال 4، لأن قلت لكم بي اس ال 4 تحتوي على الفيروسات الخطرة كلش يعني، وصير في البناية كونكريت واحد. Its walls are 12 inches thick and the floor is 16 inches of heavily rebarred concrete. The needle building is embedded into the bedrock while the BSL-4 sits on top of the bedrock. That allows the two structures to resonate at different frequencies during an earthquake. A spacer between يقول إنه هاي بناية مع الكونكريت مال البي اس ال 4 تكون داخل مع النيدل يعني، وتكون مصنوعة من حائط ثخنة 12 إنش، والقاع ثخنها 60 إنش من الكونكريت المسلح، وهذا الشيء يسمح لها تقاوم في مستويات عالية من الزلازل. The two buildings allows for flexibility during movement. The pilings that support the building are within hollow beams in the hallway. يقول دعامات يعني هاي الحائط الثنائي اللي داخل البناية مع البي اس ال 4 والبناية العادية همينة مصنوع من الهالو بينز اللي تقاوم كل شيء، وتضيف فلكسبيليتي ليونة بالحائط يعني. When the BSL-4 is decontaminated, the rooms are filled with vaporized hydrogen peroxide or formaldehyde, and the walls have to be constructed. يقول لا سمح الله من يصير فد contamination معين، يعني في تفشي معين بالفيروس داخل الغرف، قبل حينطلق فد بخار كلش كثيف من الفورمالدهايد أو من الهاي مادة اللخ اللي هو قالها يعني، اللي هاي المادتين اللي تمنع الفيروس من التفشي أكثر يعني، تقضي على الفيروس. هاي المواد الاثنين يعني اللي يصير داخل البخار اللي ينطلق بالغرفة. To prevent any of that material from leaking into the corridors. The BSL-4 surfaces are coated with multiple layers of an epoxy resin that makes it easy to clean. تقول هاي الحيطان مع البي اس ال 4 تكون من طبقتين من الايبوكسي مصنوعة. الايبوكسي فد مادة كيميائية، هذا الايبوكسي يخليها سهلة التنظيف يعني. So Elka, can you get us into this facility? Well, sure. So the first thing is that we have to sign in here, so just to show that we are in the lab later on, and then we get our cups, which are here. So now we are ready to go. Okay. Nice socks. All right, Paul, what do we have here? So this is the change room. You have Change room, right. You've got your socks from Elka. All right. Scrubs from Elka. And you bring in your outside clothes, your watch, all of this. That comes off, right? The only thing that you are able to bring in with you is your glasses. My chain I take off. يقول وداسة غرفة التبديل اللي يبدلون بها ملابسهم ويلبسون هاي الساكس الجواريب والسكراب اللي هو هاي البدلة الزرقاء السكراب مال الدكاترة اللي يلبسوه بالعراق يعني. ويقول لازم تنزع كل شيء من جسمك، كل شيء ما عدا النظارات اللي تحتاجها يعني. Chain off, watch, rings, everything. All right. So then I put this on, and where we're going to go through that door? Yeah. So and what's in there? This door, and this is the inner change room. Okay. This is the personal body shower. So then I'm in these. I will go in the suit room, and there the suit would go over the scrubs. Suit goes over the scrubs. So then once you've put the suit on, you would do your work, and when you are finished, you come back to the suit room, and then you go through a different shower. Is that correct? And then you shower the suit. So is that right? Once you're in the BSL-4 space, the only way you can get out wearing that suit is to go through a chemical shower. Can't wait. Yeah, it's good fun. يقول انه من تلبس هذا السكراب والساكس مالتك تلبس بعدين البزة اللي هاي لون ازرق يعني، من تخلص شغلك داخل مختبرات البي اس ال 4
تطلع داخل هذا الشاور اللي قبل شوي شفتوه يعني. يقول ماكو طريقة تطلع من المختبر إلا خلال هذا الشاور، تنغسل البدلة مالتك قبل ما تطلع يعني. Like it. All right, so right now I have to put these on. Right now you have to put these on, and then you get to decide whether or not you want to let the camera I film think you or not. we need to stop the camera. يقول Sure. طفي الكاميرا Not لازم pretty. نبدل يعني. All right, we're scrubbed up. Ready to go? Pretty sporty, right? Okay. One Small thi- is good. One thing, Paul, most of the rooms in this place have cameras, but not this one. Not in here, It's good. and not in the suit room Very either good. as well. ده يقول الشغلة إيجابية إنه كاميرات في كل مكان ما عدا غرفة التبديل وغرفة السيف روم، الغرفة الثانية مال البدلات. Okay, so you're scrubbed up, Right. and now we're ready to go into the simulator. Okay, to let's see do it. what it's like to wear one of these things. Got it. After you. So through the body shower, Right? and then This is into our the simulator. suit. Yeah. All right, Paul, we're in the suit room. Now Here do we we do are. next? What do we do next? Well, first of all, you have to meet John Tonkus. Hey, John. Vincent. Nice How to are meet you. Nice to meet you. John is responsible for our didactic training, so we learn all about the suits. He's going to tell you a little bit about that now. هذا الشخص اسمه جون، هو مسؤول عن التدريبات المختبرية اللي هي مال السوتس، مال البزة، مال السكرابات، مال غير الأمور يعني. All right. And then what we're going to do next is put one of the suits on, let you try out what it's like to wear one of our high containment Okay. suits. So I'm scrubbed. What do I have to do next? Well, Vincent, first thing I notice is you're not taped. You haven't taped your All right. socks. Your colleague قلت حاليا اسمه حاط التيب اللي هو هذا التيب اللون أصفر على الميز يعني، هسه حشفوه يعني. show you the way here. Right. So we use this tape. We use a different tape on the gloves. So what's the purpose of taping? The purpose is comfort. Socks will tend to typically walk off your feet if you're in a suit. So you don't want to be in a suit and have this bunch right at your toes. دقيقة سأله شنو فائدة هذا التيب لون أصفر؟ قال عند الكومفورت، عند الراحة يعني، من يشد السكراب على الساكس على الجواريب، بحيث من يلبس البزة ما يصير عنده مشاكل إنه يطلع من عنده يطلع سكراب من الجوارب أو الجوارب من الساكس، أو فتصعد في مشاكل بالملابس يعني. فيشدوها بهذا التيب حتى تصير مريحة باللبس يعني. And do I need to tape my mouth as well? No, we would like you to talk. يقول الشاقة يقول ما أشد حلقي همينة لو ما يحتاج، ما ضحكوا. Okay, very good. Well, I just want to say a quick word about the training in general. Normally there would be prerequisites, medical clearance, there would be clearance for security purposes. BU does their own, and then because you're going into BSL4 and you're going to be handling agents, you would have security risk assessment clearance also. But today we're just going to shortcut that a little bit. I'm going to give you a little taster of the didactic training, what the suit's constructed of, why we even wear them in the first place, and then hopefully we can get you taping and testing the suits and get you into them. Sounds great. قال احنا خلال هذا النيدل بالشركة النيدل يعني مختبرات بالبي اس ال 4 تحديدا، ما حد يفوت لهذه المختبرات مع البي اس ال 4 اذا مو عنده ميديكال كليرنس، يعني انه عنده تشيكينج التاريخ الصحي مالته كليته، يعني انه ما بي اي امراض، ما يحمل اي امراض مزمنه الى اخره من هالامور، وعنده سكيورتي كليرنس يعني انه الهيستوري مال التاريخ مالته نظيف، انه لا مجرم ولا عنده قضايا ولا عنده اي امور من هاي الشغلات يعني، وعنده رخصة من الوزارة ويكون يعني انه من كل النواحي مناسب لهذا العمل يعني. بس قال بما انه انتوا اليوم عندكم مقابل هاي الامور، يعني مثل نهربكم اليوم داخل هاي المختبرات يعني. بس هو دا يقول انه المفروض لازم تسوون فحوصات معينة وهاي الامور يعني مال security clearance والميديكال clearance وهاي الامور، بس هم حيعبرون بدون هاي الفحوصات يعني. Let's do it. Okay, so in terms of didactic training, we normally show the suit. First of all, within the classroom, step by step, where does the air come from?
how does it get into the suit? I believe you've already been up on the mechanical space. That's right. So you've seen the 3 big compressors. Correct. We only need قال له يمكن تتساءلون من الهواء يجي داخل بالذات، يمكن هسه ما شفتوه يعني بغير البزة هاي اللي لبسوها لون أزرق صار داخلها هواء، فقال هاي الهواء يجي هذا من الاير كومبريسور اللي هو في الضغط مال هواء معين يركبون فد شيء داخل بالزة ويترسها هواء. شوفوا فد شوية. one of the compressors to actually supply all of the suits, but we have a lot of redundancy because it's such a critical system. The air comes down via these pipings هاي البوابة and هاي الصوندة. in the hoses. The hoses have these connectors on, as you see. Right. So you pull the collar back. You could connect that. In order to connect them, and I'm going to walk over here to one of the suits. You pull the collar back on the female end, introduce the male end, and push it in, and air is flowing into the suit. The air upstairs goes through a quality control, which is HEPA filtered and dried, but it also goes through a HEPA filter into the suit. يقول إنه هذا الهواء حجم الكمبريسور وهواء نقي كل شيء ما أبيه، بس أكفد كواليتي كنترول هذا اللي هو هذا قدامكم اللي يشيك الهواء، وأكو قبل هاي الطوبة اللي قبل شوية وخرها من ايده اللي يحملنا فلتر بيولوجي إنه يصفي هذا الهواء النقي من أي شيء يعني أكفد أكثر من فد شيء نقي الهواء تحسب ونخاف أكفد شيء بالهواء يعني. Once it enters the suit, there's a distribution system, and you'll see all the hoses emanating from that distribution site. There's one area that's indicated with an arrow. This goes to the head, and 60% of the air goes to the head. That helps with avoiding the fogging. It gives a CO2 wash, and it also cools. يقول هذا التقسيم مع الهواء يوزع 60% من الهواء الجاي من هذا الكمبريسور لمنطقة الرأس على مود سبب يعني أول شيء عم بالكولينج يبرد، ثاني سبب على مود ليصير هذا شايفين ضباب اللي على الجامة هاي الجامة الأمامية البلاستيك حتى يصير عليها ضباب لأن الهواء حيظل يتحرك فما يصير عليه ضباب، وثالث سبب من عمد يوخر العفو السيوتو طالع من الخشمك يعني من حلقك. Hoses that go to the arms and the legs also serve as a cooling function. Well, there are many other things that we would tell suit trainees about the suit. But one of the important things we want to get to is to show you how to integrity test the suit. As you see, it's fully. يقول لك هو شغلات بالهاي السوتس بس حنحاول نلخصها هسه، ويقول أهم شيء تسوي للسوت هو تفحصها قبل ما تلبسها. Encapsulating when the gloves are attached, so it's important to know that we have no leaks in there. It's a positive pressure suit, so if there were to be any small holes, air would carry away from the suit. But we want to know that it's got good integrity before we put it on. بيقول إنه لازم تفحص أول شيء إنه تشيك إنه ما كل البزة ما بيها أي ليك مع الهواء، لأن هاي البزة حتنضغط هواء بداخلها اللي ها قبل شوي شفتوه، فنحتاج نشيك قبل بس أي ليك مع الهواء، بس أكو ليك لازم نستعملها. In the interest of speeding this up a little, some of the preliminary work has been done. So the vents, the exhaust vents have already been taped up. The exhaust vents, obviously, when air is in the suit, allow for air to leave the suit. It's a one-way valve, so air can leave but not enter. So it's important. يقول إنه هذا اللي حاط إيده عليه اللي هو الإكزوست فالف اللي هو نقدر نقول الفالف الصمام اللي يطلع الهواء، سو مو قبل شوي ركب السوندا، هالسوندا ظل مركبة طول ما أنت تشتغل بالBSL4 هو الهواء اللي تتنفسه، وهذا الفالف الصمام يطلع الهواء من البزة مالتك. فتقول حاليا هذا الصمام مسدود بيفد لزقة وفد بلاستيك فوقها. Those get taped up for when we inflate the suit. This zipper is like a frogman's outfit, so it seals gas tight. So now we have a fully sealed suit, hopefully. So we inflate the suit. مثل ما قلت لكم الفالف مال اللي يطلع الهواء مسدود حاليا، يعني هسه الهواء اللي يدخل بيها ما حيطلع.
It's important not to overinflate the suit. إذا مهم من الفخ زيادة. You don't want it to go bang. حتى لا تنفجر. Okay. So now you have it fully inflated. What we would do is we would feel for any air escaping. سودي يشوف أي ليك There are فيها two أو لا. vulnerable areas, maybe three, on the suit. One is the suit gloves, one is the seams around the visor, and the other are the feet. I'll talk about that shortly, but we have boots that we put on, and so the feet tend to be a little vulnerable. دوك هذا مكان رجل نفحص أهم أماكن نفحصها مكان رجل مكان راس ومكان الجلوفز اللي هي أكثر ما أماكن يعني شائعة إنه يصير بها ليك بس تقول مكان رجل إنه هو حيلبس بها بوتس فوق الرجل يعني. This seems to be good. I don't hear or feel any air escaping. You can put a slight amount of pressure on it. Now, would you do this test every time you put on the suit? We سأل إنه هذا التيست تسوي كل ما تجي للمختبر كل ما تستعمل BSL-4 يعني. we do the test every 7th entry or once a week, but we would always كل بالغالب نسوي مرة واحدة بالأسبوع. visually check, especially the gloves and the feet. Yeah, so if you found a hole in the suit, a small hole, what would you do? Yes, if you find a very small hole, it's okay to do a repair on that, and that would just be put tape inside the suit and also outside. يقول شو حسوا إذا لقيت زرف حيل صغير بالسوت قال إذا حيل صغير نقدر نعالجه ونستعمل فيه تيب خاص نلزقه من برا ومن جوا بحيث ترجع البزة مثل ما كانت. If the hole was too large, that would then be brought to the attention of health and safety, who would use like a bicycle repair kit and put a patch over it. If the hole was large, then we might just decide to retire the suit and issue another one. And where do retired suits go? Is there a museum for that? No, actually, typically. قال إنه إذا الزرف صغير بس يعني مو حيل صغير نوديها لشعبة الهيلث اند كير سيفتي اللي هي تعالج البزز يعني مو بس البزة تعالج أي شيء يعني هي شعبة الصحة والأمان يعني. قال يجربوا يشوفون الزرف إنه يتعالج أو لا قال بس ده زرف كبير يعني بهاي الحالة لا البزة مثل ما يقول هو نحيلها للتقاعد يعني. فهذا اللي أخذ أشياء قوية قال له تقاطعون تودوه للميوزيوم للمتحف فهم ضحكوا. They would come down for training purposes. Actually, a compromised suit is a great learning Training, tool. yeah. Yes. So, for example, whenever we learn in the training suits, Yes. the trainers have old suits with small holes. Right. And those holes are really small. We have to listen and learn how to Sure. patch the suits as well. That's an integral part of the training process. Makes sense. Yes, some holes are hard to. قال البزات اللي بيها زرف ما يتعالج يعني تروح للكلية مالتهم حتى يدربون بها الطلاب الترينرز الجديدين فيستعملوها يعني مثل ذا بالزبل. فذاك الجواب أبو الأحمر قال لهم أنا على متسببين أول شيء مثل ذا بالبزة بالزبالة أنها كلش غالية سعرها. ثاني شيء قال من الترينرز يلبس فد بزة بيه فد زروف صغار وحيسمع صوت الزرف الصغير يعني قال هذا حيعطي خبرة أكثر من يتعامل بالBSL-4 يعني من تستعمل بزة وتسمع صوت الهواء اللي يطلع مع ظرف معين حتعرف انه اكو ظرف بالبدله مالتك لان انت سامعه بالتريننج مالتك بالتدريب نوطوك البزه المزروفه فيعني بيها فوائد هوايه هاي. Fine. In fact, we had one. What was it under the arm? Yeah, so whenever I trained with John just recently, they unfairly put one right underneath the arm, really hard to find in the visual inspection, but whenever you blow it up and inflate the suit, you hear tss, and you know there's a hole somewhere, and then you find it, tape it, take it all off, and make sure that the suit inflates and holds the pressure the way John has shown you. What about the gloves? Are they more easily replaced? إذا أماكن نحس صار بيها زرف حسون قال له حنعرف صوت الزرف من تنزع البدلة مالتك وتسمع صوت فد هسيس مال هواء يعني معين لأن مالت الزرف من يعني مين شاف أبد ولا ينسمع فقال من تنزع البزة تسمع صوت مالته ولو تعاجل هذا بالبزة يعني توديها للتريننج. Replaceable if there's a hole in them? Yes, they are. As you see, there's tape on the gloves. It's really important. We can't have compromise of the gloves. We do have inner gloves, and you'll be donning those shortly, just in case there is any little pinholes that develop in the gloves.
you're still protected. Okay. One of the most important things after testing the suit, as many will attest, is to remove these. What happens if you left those? قال من أهم الأشياء اللي تسويها من تلبس البدلة توخر هاي اللي قلت لكم بالبداية البلاستيكات اللي صارت فوق الإكزوز فالف، هذا الفالف اللي طالع الهواء، الفالف مسدود مثل ما شفتوا قبل شوية. فقال له مي لازم ما تنسى تنزعل وتوخر من عند هاي البلاستيكات حتى يشتغل الفالف مال الهواء. فهذا السبب الأزرق أبو النظارات سأل قال إذا ما وخرته إيش حيصير يعني. This is what happens when you go like this. يصير هيك يعني رافع ايدك ما تقدر تتحرك لأن الهواء صار في الضغط مال الهواء كل شيء على داخل البزة لأن الهواء ما يطلع. And the problem is, you have to get a body to unplug you. Because you can't reach the plug. Once you're like this, you're not going to be able to pull that out very You cannot get your arms down. So that's happened, You need I a buddy. suppose. It's happened, and it's very good. It's a very good thing for people to witness. You know, it makes you extra vigilant. I'm sure the people who see it are very, very. You absolutely tend never to forget to take the tape off. You've done it once, yes. Has it happened to you, Paul? It has not happened to me. It's happened to me. Okay. Yep. So I have a question. Yes. Can I go now? No, you can't. هذه الشقة وياهم الحجي قال عندي سؤال قالوا له اسأل قال أقدر أطلع هالسنة عضاج يعني مل من الشرح. You want to leave? You're in for the duration. Okay, so now we've tested out the suit. We know that there are no holes, no other compromise. The next thing you would need to do is to put on your inner gloves and step into the suit. Okay. بس حلو تنقز. اليوم شرحنا 11 دقيقة تقريبا أو 12 دقيقة، إن شاء الله نكمل بالأيام الجاية وشكرا.